హాయ్ మై డియర్ క్లాస్ 10 స్టూడెంట్స్. ఫస్ట్ నాకిదొకటి చెప్పండి. ట్రైన్ ఇంజిన్ వెనకాల ఏముంటాయి? బోగీస్ ఉంటాయి. అవునా? సో, మన బయాలజీ సబ్జెక్ట్‌లో గూడా వి హావ్ గాట్ ఆన్సర్స్ అలాంగ్ విత్ దట్ వెనకాల ఏముంటాయి? డయాగ్రామ్స్. ఎక్కడ ఆన్సర్‌లుంటే అక్కడ డయాగ్రామ్స్ వెంట పెట్టుకుంటూ వస్తుందట ఆ ఆన్సర్ అనేది. అవునా? సో, ఈ వీడియో చూసే కన్నా ముందు యూ హావ్ వన్ కండిషన్. వాట్ ఈస్ దట్? యూ హావ్ టు టేక్ అ పేపర్ అండ్ దెన్ పెన్సిల్, ఎరేజర్ కూడా ముఖ్యం బిగులు. అవునా? డయాగ్రామ్స్‌లో ఎరేజర్స్ మెయిన్. డయాగ్రామ్స్ చేయాలనంటే పెన్సిల్ విత్ ద ఎరేజర్ ఇట్ మస్ట్ బి దేర్. దట్ ఈస్ మ్యాండటరీ కదా! దట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. సో, స్టార్ట్ చేద్దామా మనము? సో, ఈ వీడియోలో నేను అన్ని మస్ట్ అండ్ ష్యూర్ అంటే గన్ షాట్‌గా వచ్చే డయాగ్రామ్స్ నేను చెప్పబోతున్నాను. మన 10థ్ క్లాస్‌లో. మనకు టేబుల్ కనిపిస్తుంది కదా! సో, ఇందులో ఐ టుక్ ఔట్ ఆల్ ద డయాగ్రామ్స్ ఆఫ్ 10థ్ క్లాస్. 6 మార్క్స్‌కి ఏమొస్తాయి? ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్, దెన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్, హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. ఇవి 6 మార్క్స్ ఆన్సర్స్ నాన్న. సో, దీనికి ఆన్సర్స్ రాయాలి. అలాంగ్ విత్ దట్ యూ హావ్ టు డ్రా డయాగ్రామ్. అంతే కదా మ్యామ్. డయాగ్రామ్ చేస్తేనే విల్ గెట్ ఎ మార్క్స్, టోటల్ మార్క్స్. సో, ఇక్కడ 4 మార్క్స్ కాన్సెప్ట్స్‌కి వాట్ యూ విల్ గెట్ యాస్ అ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ న్యూరాన్, టీఎస్ ఆఫ్ లీవ్, టీఎస్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ అండ్ మైటోకాండ్రియా. ఈ ఫస్ట్ నుంచి 8థ్ వరకు హై వెయిటేజ్ డయాగ్రామ్స్. అండ్ ఇక్కడ 9థ్ నుంచి 13థ్ వరకు యూ విల్ గెట్ దిస్ వన్. కానీ ఫస్ట్ నుంచి 8థ్ వరకు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఆ డయాగ్రామ్స్‌ని. తర్వాత యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఇట్. అంటే ఇదొక ఆర్డర్ నాన్న. ఓకే. సో, ఫస్ట్ హార్ట్ గురించి, నెక్స్ట్ నెఫ్రాన్, తర్వాత డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. ఇవన్నీ 6 మార్క్స్‌కి వచ్చేస్తాయి. తర్వాత ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఫ్రమ్ 4థ్ టు 13థ్. ఓకే. సో, యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. ఓకే. నౌ I took a last few years, previous years analysis. So what is that here? ఇక్కడ హార్ట్ అనేది 24లో వచ్చింది. ఓకే. 23లో నో. అంటే 22లో యెస్. 25లో వచ్చిందా? నో. కానీ 26లో ఇది రాబోతుంది. అవునా? ఈ హార్ట్ డయాగ్రామ్ రాబోతుంది. దెన్ వి హావ్ ఎ నెఫ్రాన్. 24లో యెస్ ఇట్ కేమ్. 23లో యెస్. 22లో నో. 25లో ఇది వచ్చిందా? యెస్ ఇట్ కేమ్. కానీ 26లో ఇది రాబోతుందా? నో. ఫర్ నౌ విల్ హోల్డ్ దిస్ వన్. ఓకే. నౌ వి హావ్ అ హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. ఈ హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ 24లో నో. 23లో కూడా నో. బట్ వాట్ అబౌట్ ద 22? యెస్. అంటే ఇక్కడ 2025లో వచ్చింది. రైట్. సో, ఇక్కడ ఈ హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ 26లో ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయొచ్చా? నో. సో, హియర్ వి కెన్ కీప్ ఇట్ యాస్ అ హోల్డ్. కానీ we can't expect the life kada. So you have to practice all the diagrams. Just analysis I'm saying you. The structure of heart anedi it will definitely come this coming year. But this year it may come as a main question. So next we have a 4 marks diagrams. ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ దట్? క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంది, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్ ఉంది, టీఎస్ ఆఫ్ లీవ్, వి హ్యావ్ మైటోకాండ్రియా, దెన్ వి హ్యావ్ అ హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్. అంటే ఇక్కడ చూడండి, నేను 4th నుంచి 8th వరకు యూ హ్యావ్ టు డూ యాజ్ అ థరో ప్రాక్టీస్. దెన్ తర్వాత 9th నుంచి 13th వరకు యూ హ్యావ్ టు గో. సో, ఇక్కడ యూ కెన్ స్కిప్ దిస్ వన్ యాజ్ అ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. కానీ ఒకటి డయాగ్రామ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే you can obviously get it. So human excretory system, then respiratory system, we have a LS of flower, male reproductive system and female reproductive system. First, internal structure of heart. హార్ట్ మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? అది ఈజీయా లేకపోతే డిఫికల్టా? అది కామెంట్ చేయండి. సో హియర్ వి హ్యావ్ అ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్. ఈ హార్ట్ డయాగ్రామ్ ఒక 7 స్టెప్స్‌లో ఈజీగా వచ్చేటట్టు నేను మీకు చెప్తాను. ఇప్పుడు నేను స్టెప్స్ చెప్పే కన్నా ముందు యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ పెన్సిల్, పేపర్ అండ్ ఎరేజర్. ఈ సెకండ్ నుంచే యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ప్రాక్టీసింగ్. నేను ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాను స్టెప్ వైస్. యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ అలాంగ్ విత్ మీ ఆల్సో కదా. సో హియర్ ఇన్ ద స్టెప్ 1 యూ హ్యావ్ టు డ్రా 5. ఓకే. దట్ ఈస్ అ స్టెప్ 1. సో స్టెప్ 2లో యూ హ్యావ్ టు డ్రా this structure. In the step 4 you have to draw this structure. So from here to here you have to draw, and valves kuda draw cheyali kada ikkada. We have drawn it. Then we have a step 5. Step 5 lo
ఇక్కడ 3, ఇక్కడ 3. So you have to draw this one. Then step 6 లో ఏంటి? You have to draw this one as a arteries, and then here in the step 7 you have to draw the valves. ఓకే, ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ అండ్ దెన్ బైకస్పిడ్ వాల్వ్ అది డ్రా చేయాలి. సో అంతే. దీని తర్వాత ఏంటి, నెక్స్ట్ ఏంటి మనకు లేబులింగ్స్ కదా. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద హార్ట్. అంతే, హార్ట్ అంటే ఒక 7 స్టెప్స్లో యూ కెన్ గెట్ ఇట్. నో వరీస్ అబౌట్ ద హార్ట్. దెన్ నెక్స్ట్ ఏంటి, ఎనీ గెసెస్? వీ హ్యావ్ అ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్. సో ఈ నెఫ్రాన్లో దిస్ ఇస్ అ స్టెప్ 1, దెన్ దిస్ ఇస్ అ స్టెప్ 2 and then step 3. Okay, step 1, it is very easy. You have to draw this one and along with that this coiled shape. Tarvata step 2 lo a coiled shape ki elongate chesi, then in the step 3 ee elongate chesina daniki oka pipe laga draw cheyali. Step 4 ki velipodama. Next enti step 4, step 5 and then step 6. Ikkada step 4 lo ఇందాక మనం ఇక్కడ డ్రా చేసాం కదా ఆ పైప్ కి, ఈ స్టెప్ 3 లో డ్రా చేసాం కదా ఆ పైప్ కి యూ హ్యావ్ టు డ్రా అనదర్ వన్ ప్యారలల్లీ. తర్వాత స్టెప్ 5 లో నీ అనే లెటర్ ని రాసి యూ హ్యావ్ టు డ్రా కాయిల్డ్ స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ ఇలా. అండ్ దెన్ ఆ కాయిల్డ్ స్ట్రక్చర్ కి ఒక పెద్ద ట్యూబ్ లాగా డ్రా చేయాలి, మధ్యలో గ్యాప్స్ ఇచ్చేయాలి ఇక్కడ. ఓకే, దెన్ ఏంటి ఇక్కడ నెక్స్ట్ step 7 and then step 8. That's all for the structure of a nephron. And capillaries here. So these are the capillaries. So ikkada meer chustunnaru kada, ivi draw cheyali. So after drawing of a diagram you have to label it properly. So always use the scale and use only dark color pencils for drawing a diagram. Then we have a structure of a brain. ఈ brain అనేది step 1 and then step 2. ఈ brain లో we have got a very useful and then important parts కదా. సో step 1 లో you have to draw this one circle, semi circle లాగా ఇచ్చేయాలి. step 2 లో ఈ స్ట్రక్చర్ కి ఫస్ట్ స్టెప్ లో డ్రా చేసుకున్న స్ట్రక్చర్ కి you have to draw the ఒక ఐబ్రో లాంటి షేప్ అనేది ఇచ్చేయాలి. స్టెప్ 3 లో యూ హ్యావ్ టు డ్రా ఆ ఐబ్రోకి ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు కవర్ ఇట్ విత్ సమ్ లేయర్. తర్వాత స్టెప్ 4 లో సెరెబ్రమ్ డ్రా చేసుకొని అండ్ స్టెప్ 5 లో ఇవన్నీ లేయర్స్ అనేది ఇచ్చేయాలి. దెన్ ఆఫ్టర్ దిస్ వీ హ్యావ్ అ స్టెప్ 7. ఈ స్టెప్ 7 లో ఎక్స్ట్రా లేయర్ అనేది ఉంటుంది కదా సెరెబ్రమ్కి. సో యూ హ్యావ్ టు డ్రా దట్ వన్. సో లాస్ట్ ఏంటి, obviously labelings, right? So these are the labelings for the brain. Ante easy. Inta daniki you are getting a very difficult to draw a brain diagram kada. Next we have a human digestive system. Ikkada human digestive system lo we have a first you have to draw a head kada, and then nose, then the mouth. Next బాడీ షేప్ అనేది డ్రా చేయాలి ఇక్కడ, బాడీ షేప్ అండ్ దెన్ హ్యాండ్స్, దాన్ని ఎలాంగేట్ చేసుకొని ఇక్కడ 6 లో యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద పైప్, దెన్ డ్రా ద స్టమక్ అలాంగ్ విత్ దట్ లివర్, దెన్ స్మాల్ అండ్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అండ్ లేబులింగ్స్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత యూ హ్యావ్ అ TS of chloroplast, very important structure. It will come from unit 1 as a 4 marks answer kada. First ఇందులో ఏం డ్రా చేయాలి అని అంటే యూ హ్యావ్ టు డ్రా దిస్ స్ట్రక్చర్స్. ఒక లైన్ వేసుకొని వర్టికల్గా, ఇంకోటి హారిజాంటల్గా ఒక లైన్ వేసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు డ్రా ఇట్. దెన్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా వన్ మోర్ లైన్, క్రాస్ లైన్ ఇక్కడ. తర్వాత యూ హ్యావ్ టు డ్రా దిస్ వన్. ఓకే, ఇన్ ద స్టెప్ 3. స్టెప్ 4 లో అలాగే కొన్ని లేయర్స్ అనేవి డ్రా చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు డ్రా ద గ్రానా. దెన్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా అ రిమైనింగ్ పార్ట్స్. వీ హ్యావ్ అ ఫైనల్ diagram of a chloroplast here, the labelings. We have a structure of neuron. Neuron అనేది మనం ఎప్పటి నుంచో నేర్చుకుంటాం, రైట్?
న్యూరాన్ అనేది వి ఆర్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ సో మెనీ క్లాసెస్. సో కానీ 10th లో వచ్చేసరికి యూ హ్యావ్ మోర్ పార్ట్స్. స్టెప్ 1లో యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద సర్కిల్ అండ్ దెన్ దిస్ షేప్ మైటోకాండ్రియా. సో ఇన్ దిస్ వీ హ్యావ్ అ పియర్ షేప్డ్ ఆర్ ఎల్స్ ఫుడ్ షేప్డ్ అని చెప్పేసి అంటాం కదా. ఈ ఫుడ్ షేప్ డ్రా చేసి followed by this one. Okay, so here in the fourth one, e circles and then this structures you have to draw, and in the fifth one all comes under the labeling part of a mitochondria. మీరు డెఫినెట్గా చూపించాలి ఇక్కడ ఇన్నర్ మెమ్బ్రేన్ అంటే ఏంటి, అవుటర్ మెమ్బ్రేన్ అంటే ఏంటి. ఓకే, ద క్రిస్టియే you have to show it. TS of leaf very important. ఫస్ట్ ఒక లైన్ వేసి జిగ్జాగ్ లైన్ వేసేసి దాని కింద ఈ స్ట్రక్చర్స్ డ్రా చేసి దెన్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద మిడిల్ పార్ట్ ఇన్ ద సెకండ్ వన్. దెన్ ఆ మిడిల్ పార్ట్ కి కింద యూ హ్యావ్ టు డ్రా వన్ మోర్ డిజైన్ కదా. మన గర్ల్స్కి దిస్ ఇస్ వెరీ చాలా సులభం ఇది. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ అ ఫోర్త్ పార్ట్. ఇవన్నీ మధ్యలో ఉన్నవన్నీ ఫిల్ చేసేయాలి. లాస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అ డయాగ్రామ్ known as a labeling part. Then you have a human respiratory system, and in this you have to draw one structure like this, and then you have to elongate. Tarvata ila mana lungs anedi chupiyali kada, you have to draw lungs, and the either side also you have to draw. This is the third step. And then the fourth step, you have to draw branch like structures. Then you have to draw a trachea. This is a fifth step. Sixth step, you have to label it in there. And we have a human excretory system. This is also important. I think I did a short on this, how to draw this one. Kada? Step 1 lo, you have to draw a V shape and then elongate cheyandi. Tarvata, you have to draw in the step 2, you have to draw beans, kidney beans shape along with the 2 tubes. Tarvata, you have to attach this one. And in the step 3, bladder. A bladder ku connect aye pipe anedi you have to draw. Okay, that is connected to a kidney. Then you have to label it. So these are the labeling part of a human excretory system. Tarvata we have a LS of flour. ఈ LS of flour lo step 1 and then step 2. LS of flour is very easy. So first ఈ part అనేది draw చేయాలి, ovary, and then you have to draw the petals and then sepal. Okay, and in step 3 you have to elongate that one, these leaves, and then you have to draw the remaining parts, anther gani stigma gani, then the labeling part. So this is about the male reproductive system. So in this first step and then in the second step you have to draw one tube like structure, and inside you have to draw one line. Okay, then in the second step daniki join cheyali the second last part. Then in the step 3 and step 4 and step 5, in the step 3 urinary bladder anedi draw cheskoni, in the step 4 you have to attach that one to the testis. Okay, then in the step 5 you have to draw this ureter. Then the final part comes here with all the diagrams. So this is all about the TS 10th class gunshot important diagrams. So practice cheyandi. Ee video meeku useful aithe you have to like it and then share it for your friends and relatives. Bye.